Hello students, in our previous lecture we have studied the format of preparation of departmental final account. In our today's lecture we have studied the interdepartmental transfer and practical problem on preparation of departmental final account. Here first point, transfer value. Transfer value means at a time items purchased or produced by one department may be transferred to another department, and such transfer may be at cost or at cost plus markup or at selling price is known as transfer value. Transfer value means a goods purchased or produced by one department may be transferred to another department at cost price or at cost plus markup price or at selling price is known as transfer value. Okay. Second point, entries for transfer. When the goods are transferred by Department A to Department B, each department records such transfer as if with an outsider. The receiving Department B debit its trading account and the sending Department A credit its trading account for the transfer value of such goods. The transfer will be recorded at transfer value, that is cost or loaded price or selling price. Entries for recording the transfer. Each department has recorded the transfer entry in his books as outsider or consider as department is outsider. Okay. Uh, then the receiving department may record this transaction in debit side of trading and P&L account, and the sending department has record this transaction on credit side of trading account, and the transfer value of such goods is at cost price or at cost plus markup price or loaded price or selling price. Okay, so here the transfer is recorded in each department. Those who receive the goods are record the transfer entry or transfer transaction on debit side of trading account. Okay, receiving department record this transaction on debit side of trading account, and sending department record these transactions on credit side of trading account. Okay, here. Okay, now stock reserve. Stock reserve account means to eliminate the unrealized profit on closing stock. For that purpose we have to create a stock reserve account. Here stock reserve means the unrealized profit in closing stock is eliminated by creating a stock reserve in respect of the stock of transferee receiving department. The amount of stock reserve is calculated by the following formula, that is stock reserve is equal to transfer value of stock multiplied by profit included in transfer price divided by transfer price. Okay, transfer value of stock into profit included in transfer price divided by transfer price. Okay, so here put the figures, we get the stock reserve. For example, if a goods of rupees 100 is transferred to department B for rupees 120, so we easily calculate the stock reserve. Here stock reserve is 20. Okay, cost price of goods is 100 and loaded price is 120, so difference is 120 minus 100 is equal to 20. Okay, so 20 rupees is the stock reserve of that goods. Okay, so we cancel this or we transfer this unrealized profit to profit and loss account. So entry will be profit and loss account debit to stock reserve account, being the reserve created for unrealized profit included in closing stock. Okay, so these are the entry for stock reserve and transfer of goods from one department to another department. Okay,
बघा यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, ट्रान्सफर व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर ट्रान्सफर व्हॅल्यू म्हणजे ज्या डिपार्टमेंटने माल खरेदी केला असेल किंवा तयार केला असेल, त्या एका डिपार्टमेंटने माल हा दुसऱ्या डिपार्टमेंटला काय केला असेल, ट्रान्सफर केला असेल, आणि त्या ट्रान्सफर करताना कोणत्या व्हॅल्यूने ट्रान्सफर केला जाईल, तर ॲट कॉस्टने केला जाईल. ॲट कॉस्ट प्लस मार्कअप म्हणजे प्रॉफिट त्यात इन्क्ल्यूड करून काय केला जाईल, सेंड केला जाईल, किंवा सेलिंग प्राइसनं सेंड केला जाईल. ज्या व्हॅल्यूनं माल ट्रान्सफर केला जाईल ती व्हॅल्यू इथं आपण काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. ओके. सेकंड पॉइंट, एंट्री फॉर ट्रान्सफर. आता एंट्री फॉर ट्रान्सफर म्हणजे इथं आपण एक्झाम्पल दिलं की ए आणि बी डिपार्टमेंट आहेत. ओके. आणि प्रत्येक डिपार्टमेंट हे काय करेल, स्वतःच्या बुक्समध्ये प्रत्येक एंट्रीचं ट्रान्झॅक्शन करेल. त्याच पद्धतीत या ट्रान्सफरचं सुद्धा काय करेल, तर रेकॉर्डिंग करेल. मग रेकॉर्डिंग करत असताना ते काय कन्सिडर करेल, तर ज्या काही डिपार्टमेंटला गुड्स प्रोव्हाइड केला असेल किंवा ट्रान्सफर केला असेल ते आउटसाइड कन्सिडर केलं जाईल आणि त्यानुसार त्याची रेकॉर्डिंग केली जाईल, एंट्रीची रेकॉर्डिंग केली जाईल. मग रेकॉर्डिंग करत असताना ज्या डिपार्टमेंटला गुड्स मिळणार आहेत ते डिपार्टमेंट इथं आपण म्हटलं बी. ओके. मग बी डिपार्टमेंटला गुड्स मिळणार आहेत, तर बी डिपार्टमेंट ते कुठे एंट्री रेकॉर्ड करेल किंवा ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करेल, तर बी डिपार्टमेंट हे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला रिसिव्डची एंट्री काय करेल, रेकॉर्ड करेल. आणि जे डिपार्टमेंट गुड्स सेंड करणार आहे ते डिपार्टमेंट आहे ए. ते डिपार्टमेंट काय करेल, ए डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला काय करेल, ट्रान्सफरची एंट्री रेकॉर्ड करेल. काय मिळेल, ट्रान्सफर टू डिपार्टमेंट बी. ओके. आणि क्रेडिट साईडला जी काय अमाऊंट येईल ती त्या डिपार्टमेंटच्या कॉलममध्ये आपण काय करणार आहे, लिहिणार आहे. मग आता ही रक्कम किंवा ट्रान्सफर व्हॅल्यू कोणती असेल, तर इथं सांगितलंय की ट्रान्सफर व्हॅल्यू किंवा ट्रान्सफरची एंट्री रेकॉर्ड करत असताना ट्रान्सफर व्हॅल्यू कोणती घ्यायची, तर जी दिली असेल ते, मग कॉस्ट असेल किंवा लोडेड असेल किंवा सेलिंग प्राइस असेल. ओके. या तिन्हीपैकी जी व्हॅल्यू तुम्हाला दिली जाईल ती आपण इथं काय करणार आहे, घेणार आहे. ओके. जर कॉस्ट न दिली तर आपला स्टॉक रिझर्व होणार नाही. लोडेड दिली किंवा सेलिंग प्राइस न दिली तर आपल्याला स्टॉक रिझर्व मात्र कॅल्क्युलेट करावा लागेल. मग स्टॉक रिझर्व कसा कॅल्क्युलेट करायचा, तर थर्ड पॉइंट आपण इथं बघितला की जो काही अनरिअलाइज्ड प्रॉफिट आहे क्लोजिंग स्टॉक मध्ये तो आपण काय करणार आहे, कॅन्सल करणार आहे बाय क्रिएटिंग स्टॉक रिझर्व. ओके. स्टॉक रिझर्व अकाउंट किंवा स्टॉक रिझर्व क्रिएट करून आपण त्यातून तो प्रॉफिट काय करणार आहे, इलिमिनेट करणार आहे किंवा तो प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर करणार आहे. मग हे स्टॉक रिझर्व कसा कॅल्क्युलेट करायचा, तर त्याचा इथं आपल्याला फॉर्म्युला दिलेला आहे. ओके. मग फॉर्म्युला काय आहे, ट्रान्सफर व्हॅल्यू ऑफ स्टॉक. ओके. ट्रान्सफर व्हॅल्यू ऑफ स्टॉक मल्टिप्लाइड बाय प्रॉफिट इन्क्लुडेड इन ट्रान्सफर प्राइस. ओके. डिवायडेड बाय ट्रान्सफर प्राइस. ओके. म्हणजे ट्रान्सफर व्हॅल्यू ऑफ स्टॉक जी काही टोटल व्हॅल्यू असेल ट्रान्सफर केलेल्याची, ओके, किंवा स्टॉकची, ती मल्टिप्लाइड बाय प्रॉफिट इन्क्लुडेड इन ट्रान्सफर प्राइस, जी काही प्रॉफिट इन्क्लूड असेल तो येईल, आणि डिवायडेड बाय ट्रान्सफर प्राइस, टोटल ट्रान्सफर प्राइस किती आहे त्याच्यावरून आपण लोडिंग कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग इथे एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं की कॉस्ट प्राइस आहे 100 रुपये, बरोबर, आणि गुड्स सेंड केला तुम्ही 120 रुपयाने, म्हणजे 120 म्हणजे 20 रुपये तिथं काय झाले असणार आहे, तुमचा एक्सिस किंवा प्रॉफिट ऍड केला असेल, आणि जी काय ट्रान्सफर व्हॅल्यू येईल 120 त्यांना आपण काय करणार, डिवाइड करणार. ओके. मग आपल्याला इथं मिळून जाईल की लोडिंग किती आहे ते. ओके. मग काय म्हटलं मी की सेलिंग प्राइस समजा किंवा कॉस्ट प्राइस 100 आहे, सेलिंग प्राइस 120 आहे, सेलिंग प्राइस न माल ट्रान्सफर केला, तर सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस वी गेट ए लोडिंग, अँड दॅट लोडिंग इज known as stock reserve account, or we create stock reserve for that 20 rupees. त्या 20 रुपयासाठी आपण स्टॉक रिझर्व अकाउंट काय करणार आहे, तयार करणार आहे. त्याला म्हणणार अनरिअलाइज्ड
profit and transfer to profit and loss account debit to stock reserve account. ओके, तर या पद्धतीत याला म्हटलं जातं स्टॉक रिझर्व. बघा त्याची एंट्री काय, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट टू काय म्हणलं आपण, टू स्टॉक रिझर्व अकाउंट. आता इथे मी एक्झाम्पल तुम्हाला देतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की मी काय म्हटलं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए गुड्स इज ₹100. ओके, इज ₹100. कॉस्ट प्राइस इज ₹100. cost price is ₹100 and transfer value is ₹120. Then find out the stock reserve. Okay, तो stock reserve is equal to transfer value multiplied by profit included in transfer price divided by transfer price. ओके, सो स्टॉक इज ₹100. आपला स्टॉक सुद्धा किती आपण म्हटलेला आहे 100 आहे. ओके, किंवा 120 आहे. ओके, स्टॉक कितीचा रुपयाचा आहे, ₹120 आहे. मग ट्रान्सफर व्हॅल्यू झाली ₹100. ओके, ट्रान्सफर व्हॅल्यू ऑफ स्टॉक आपण काय म्हणतो, ट्रान्सफर व्हॅल्यू ऑफ स्टॉक, ट्रान्सफर व्हॅल्यू ऑफ स्टॉक. So transfer value of stock is 120 multiplied by profit included. आता प्रॉफिट कसं आपण फाइंड आउट करणार, तर ट्रान्सफर व्हॅल्यू मायनस कॉस्ट प्राइस. ओके, सो हियर प्रॉफिट इज इक्वल टू transfer value minus cost price. ट्रान्सफर प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस असं म्हटलं तरी चालेल. तर मी प्राइस कन्सिडर करतो, प्राइस. ओके, सो हियर प्रॉफिट इज इक्वल टू 120 minus 100. okay, is equal to ₹20 is profit. So here 20 divided by transfer price is 120. okay, so 120 get cancelled, ₹20 is equal to ₹20 is stock reserve account. okay, ₹20 is stock reserve. okay, so this stock reserve is transferred to profit and loss account, and the entry will be profit and loss account debit ₹20 to stock reserve account ₹20. okay, got it, समजलं. तर अशा पद्धतीत आपण काय करत असतो, तर स्टॉक रिझर्व कम्प्यूट करत असतो. ओके, आता आपण बघणार आहोत प्रॉब्लेम नंबर 1. हियर वी start a practical problem on departmental final account. So here problem first, Rational Departmental Store has prepared the following trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019.
19. Okay, so problem is read from adjustment and give a remark to that item, or give a remark to items included in profit and loss account and adjustment is on that item. ओके, ज्या आयटम वरती ऍडजस्टमेंट आहे त्याला आपण स्टार करणार आहे किंवा एक रिमार्क देणार आहे. ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू त्यावेळेस आपण ते काय करणार आहे विचारात घेणार आहे. तर प्रॉब्लेम नेहमी रीड करत असताना ऍडजस्टमेंट पासून आपण काय केलं पाहिजे, रीड केला पाहिजे. बघा ऍडजस्टमेंट्स हियर. फर्स्ट ऍडजस्टमेंट, rent taxes to be allocated in the ratio of area occupied which was 1:2, 2:2, 1 respectively. Here the ratio of rent and taxes is given, so find out the rent and taxes in profit and loss account. Here the ratio is given, so calculation of ratio or to rent and taxes is very easy. Okay, so here also given we did not find the ratio of allocation of rent and taxes. Okay, जे गिवन आहे त्याच्यासाठी आपल्याला काही वर्किंग नोट करण्याची गरज नाही किंवा रेशो कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नाही. Depreciation to be charged equally, so depreciation is charged equally. So depreciation, here depreciation is given in the problem is equal to 15,000. Okay, 15,000 आहे. 15,000 is distributed in each department equally. So equally, I think here 3 department, 1 2 3. Okay, so ratio is 1:1. ओके, प्रत्येक डिपार्टमेंटला आपण इक्वली डेप्रिसिएशन काय करणार आहे, डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे, वाटणार आहे. बरोबर. अँड लास्ट ऍडजस्टमेंट सी ऑफ 2 सेल्समन एम्प्लॉयड. ओके, सो हियर 2 सेल्समन. ओके, किती आहेत, 2 सेल्समन आहेत, काम करत आहेत. पुढे बघूया. 1 वर्कड इन एम अलोन. ओके, सो एक एम्प्लॉई डिपार्टमेंट एम मध्ये काय करत आहे, काम करत आहे. ओके, एक एम्प्लॉई काय करतोय, डिपार्टमेंट एम मध्ये एकटा काम करतोय. अँड द अदर वर्क्स इन, बघा, अदर वर्क्स इन डिपार्टमेंट एच अँड टी. ओके, म्हणजे एक राहिलेला आहे. 2 सेल्समन आहे, एक काम करतोय एम डिपार्टमेंट मध्ये, फक्त एम डिपार्टमेंट मध्ये. दुसरा जो सेल्समन आहे तो डिपार्टमेंट एच मध्ये पण आणि टी मध्ये पण काय करत आहे, वर्क करत आहे, काम करत आहे. मग पुढे काय सांगितलंय, तर हिज सॅलरी इज अलोकेटेड इक्वली बिटवीन एच अँड टी. जो एच आणि टी मध्ये वर्क करत आहे त्या सेल्समनची सॅलरी एच आणि टी या डिपार्टमेंट मध्ये इक्वली काय करायला सांगितलेले आहे, डिस्ट्रीब्यूट करायला सांगितलेले आहे. ओके, सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट केली जाईल. ओके, म्हणजे एका सेल्समनची सॅलरी ही एका एम डिपार्टमेंटला जाईल आणि एका सेल्समनची सॅलरी एच आणि टी या दोन्ही डिपार्टमेंट मध्ये आपण काय करणार आहे, डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. ओके, सो 2 सेल्समन्स आर एम्प्लॉयड, 1 वर्कड इन डिपार्टमेंट एम, सो 1 salesman salary is transferred to department M alone and the other worked in department H and T, so his salary will be distributed equally among the department H and T. Okay, and salary of each salesman is 2,500 per month. So here salary of each salesman is 2,500. We calculate this, or if given in the
profit and loss account. So calculation is very easy. So here salary is given, salary is rupees 60,000. So here, okay, two salesman salary is equal to 60,000, 2,500 multiplied by 12 into 2. Okay, so 60,000 is right answer. So adjustment is on salary. Okay, so we highlight it by green color. Okay, so adjustment on salary is given and item of salary is given in the problem. Okay, so there is no another calculation to find out the salary of two salesmen yearly. Okay, it is for your confusion, don't confuse in this adjustment. Okay, so here salaries amount is given, that 60,000 is distributed between three departments according to the information provided in third adjustment. Okay, so हे ऍडजस्टमेंट समजली. ओके सर, समजलेली आहे. पुढे जाऊया, आता प्रॉब्लेम रीड करूया. ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड. ओके, डेबिट साइड particulars rupees, to opening stock. So opening stock is given, there is no calculation of ratio given, so transfer to trading account. Okay, opening stock is transferred to debit side of trading account. opening stock हा आपण कुठं ट्रान्सफर करतो, तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला काय करत असतो, टू ओपनिंग स्टॉक आपण म्हणत असतो. बघा दिलेला आहे का इथं, तर कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे किंवा फिगर्स दिलेले आहेत प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या. डिपार्टमेंट एच रुपीज 45,000, डिपार्टमेंट एम 60,000, डिपार्टमेंट टी 27,800. हियर opening stock is given, so no calculation of ratio. okay, रेशो कॅल्क्युलेट करायचा नाही, दिलेला आहे ॲज इट इज आपण ट्रान्सफर करणार. परचेसेस, टू परचेसेस डिपार्टमेंट एच, डिपार्टमेंट एम, डिपार्टमेंट टी गिवन आहे. गिवन असेल तर ओनली ट्रान्सफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, सो द व्हॅल्यू ऑफ परचेसेस इज डिपार्टमेंट एच is rupees 2,24,000, 3,55,000, department T 1,54,000. okay, salary rupees 60,000 transfer to profit and loss account, rent and taxes 45,000. okay, and these are allocated among three departments as a ratio given in the adjustment. Here ratio is given, okay, 1:2:1. okay, to discount is given on sales. Here discount allowed, not received. If the discount is on debit side, it means the discount is allowed. If the discount is on credit side, we receive the discounts. okay, so here discount means discount allowed. okay, discount allowed, and that discount allowed is distributed between all the department on the ratio of sales. okay, so discount allowed is on sales, or discount is allowed on sales, so this discount is distributed on the ratio of sales. कोणत्या रेशोने डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे, तर सेल्स रेशो. ओके, so discount allowed is distributed between HMT on the ratio of sales रेशो आपण काय करणार आहे, डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. ऍडव्हर्टाइजमेंट कशासाठी केली जाते, तर टू इन्क्रीज द सेल्स. ओके, सेल्स वाढण्यासाठी काय करत असतो आपण, तर ऍडव्हर्टाइजमेंट करत असतो. मग ऍडव्हर्टाइजमेंट सुद्धा आपण कोणत्या रेशोने वाटणार आहे, सेल्स रेशो. ओके, ट्रेड एक्सपेन्सेस इज also distributed on the ratio of sales की सेल्स वरती. ओके, सेल्स रेशो. okay, depreciation is distributed among each department equally. Adjustment is given, second adjustment. okay, second adjustment says that the distribution of depreciation among each department equally, so ratio is 1:1. okay, next electricity is
used to produce a goods, okay, or used in manufacturing company anywhere, okay. So electricity expenses is distributed on the ratio of sales, okay. So electricity is also sales, because here the points of electricity uh, electricity points is not given, so electricity bill is distributed on the ratio of sales, okay. Carriage outward is related to sales, okay, selling and distribution expenses, so it is also distributed among each department on sales ratio, okay. Electricity is also sales ratio. Net profit, we find out the net profit while preparing the trading and profit and loss account. Now we read the credit side of trading and profit and loss account. Here, by sales of three department is given here, okay. That is 3,02,600 department M, 4,53,900 department T, 1,51,300 is the sales of each department, okay. So given transfer to credit side of trading account, okay. Closing stock is also given, okay. H department H rupees 35,000, department M rupees 64,000, and department T 75,000, okay. And total of both the sides is 10,81,800. 10,81,800 is the total, and the difference is, okay, sorry, here credit side total is more than the debit side. बघा क्रेडिट साइडची टोटल काय आहे, डेबिट पेक्षा मोठे आहे 10,81,800. So put this 10,81,800 into debit side, and the difference is called net profit of the organization. Here 15,600 is the net profit of the rational department store. So we distribute these all as department wise, okay. So prepare the departmental final account and find out the profit and loss of each department. So very easy. First of all, we read the problem, then we transfer each and every item to departmental trading account, okay. Then we calculate the ratio or sales ratio while distributing the expenses to each department, okay. Here these expenses are distributed to department, and the ratio is sales ratio. How we calculate the sales ratio? To it is very easy to calculate the sales ratio. See the sales of each department. बघा सेल्स प्रत्येक डिपार्टमेंटची किती आहे, तर एच डिपार्टमेंटचे आहे 3,02,600, एम डिपार्टमेंटचे 4,53,900, 1,51,300. याच्यावरून आपण रेशो कॅल्क्युलेट करू. मग रेशो किती येऊ शकतो, तर बघा याचा येईल, मला वाटतंय 2:2, 3:1, ओके. 2:2, 3:1. रेशो येत नसेल तर फक्त शून्य कॅन्सल करा, ओके. 0 कट केले तरी चालतील, ओके. टू कॅन्सल दिस 0, 2 0 are cancelled from each figure, okay. 0 0 0 0 0 0, okay. And then we distribute the expenses to each department. So here we prepare the trading and profit and loss account, okay. So here particulars rupees, solution. Department
Departmental trading and profit and loss account, okay, for the year ending 31st March 2019. And name of the department is rational in the books of rational departmental store, okay. So in the books of rational departmental store. Particulars rupees, particulars rupees, okay, particulars rupees. These are the format, but here department is 3, okay. So our format is, okay, HMT, okay, HMT is the 3 department. So value of 3 department is, so we prepare, insert a 6 column on debit side and 6 column on credit side, okay. So these are the normal format to prepare, but while preparing the departmental final account, first we calculate the departments, okay. So here 3 departments, so we prepare the table as per the departments given in the problem. So department is 3 departments. So particulars basis means ratio is calculated on the basis of department HMT rupees, same as it is particulars basis HMT, okay. So these are the columns for preparation of departmental final account. So here, and this is the debit side, and these are the credit side. Credit, okay, debit, credit. So particulars rupees, okay. So here basis department H rupees, department T rupees, department T rupees, department M rupees, okay. Basis department H M T total, particulars H M, okay, particulars basis H M T, and insert a here debit side particulars, okay, basis DPT department H rupees, DPT M rupees, DPT
20 rupees total. Okay, particulars basis DPT H rupees. DPT means department, HM rupees, DPT department T rupees. Okay, so this is the formula. Now we insert another column. Okay, or we landscape the page. Okay, page orientation review, page layout, orientation, landscape. Okay, so here we landscape the format to better understanding. So here okay, debit and credit. So here we insert another column, that is total. Okay, so here solution. Okay, understand the format, uh, debit side and credit side. Okay, debit side particulars basis department H, department M, department T, and total. Particular basis department H, department M rupees, department T rupees, and department T rupees, and total. Okay, so prepare this format in your notebook. In our next lecture we solve this problem, or we uh, continue this problem in our next lecture. Okay, thank you very much.